আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। প্যান্টানিক আইটি সলিউশন পার্ক থেকে আমি তাশফি আহমেদ আঁখি সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের এই স্পোকেন লিসেনটি হচ্ছে আমাদের 19তম ক্লাসে এবং আজকে পর্যন্ত আপনাদের ক্লাসগুলো কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আজকে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আপনি যখন কোনো শপসে যাবেন, কিভাবে আপনি ইংলিশে কথা বলবেন বা কিভাবে আপনি কোনো জিনিসকে ক্রয় করার জন্য আপনি সেলসম্যান বা শপকিপারের সাথে কথা বলবেন। মূলত আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে যতটুকু ইংরেজি ভাষা প্রয়োজন পড়ে সেগুলোকেই আপনাদের নিকট সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। So, there is a dialogue between a shopkeeper and a customer. First of all, I will play as a shopkeeper, অর্থাৎ আমি প্রথমত একজন শপকিপারের ভূমিকা পালন করব এবং তার লাইনগুলোকে পড়ব এবং পরবর্তীতে আপনারা হচ্ছে শপকিপারের যে পার্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে প্লে করবেন এবং আমি হচ্ছে কাস্টমারের পার্টগুলোকে প্লে করব। So, let's start it, guys. Welcome to our shopping mall, sir. How can I help you, sir? Ladies or gents, what type do you want? Please have a look at this showcase. You can see all kinds of ladies' watch. Of course, here it is. It is one of the best quality watches, sir. Yes, sir. We give 3 years warranty on this product. 880 taka only. Not at all. It's a genius Swiss watch. Why not? Look at this side. This is our Japanese. All this row have the same price and it is 200 taka each. Don't worry, this have originally come from Japan. Okay sir, thank you. So, এতক্ষণ আমি একজন শপকিপারের রোলগুলোকে ভালো করে পালন করার চেষ্টা করছিলাম। এখন আমি অ্যাজ এ কাস্টমার হিসেবে আপনাদের সঙ্গে এই রোলগুলোকে পালন করব এবং আপনারা যারা ভিউয়ার্স রয়েছেন তারা শপকিপারের রোলটিকে প্লে করবেন। So yeah, let's start it. Thank you. I want a good watch for a gift. A lady's watch. Please, do you have any? Thank you. Please show me the fourth one. Do you have any warranty for this watch? What's the price? That's too much. But I want a cheaper one. Don't you have one? How much is the third one? But aren't Japanese watches generally notorious for poor quality? Alright, pack this one. আশা করি আপনারা ক্লাসটিকে উপভোগ করেছেন এবং আপনাদের স্পোকেন আস্তে আস্তে করে আরেকটু বেটার হচ্ছেন। এছাড়াও এরকম স্পোকেন ক্লাসগুলো পেতে এবং ইংলিশ ছাড়াও আইটি রিলেটেড কোনো কোর্স পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে চেক করতে পারেন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, ফেসবুক পেজটিকে লাইক করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। তত পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।